right. Miss Marta, if you're there, you can unmute yourself and I will send you as a co-host. If not, I'm gonna start with the English version. Well, the first topic is chest pain or angina. Now imagine that you are walking uphill and suddenly there it is, a tight, squeezing pain in your chest. It might even spread to your arm or jaw. It eases when you rest. Could it be a heart attack? Right. Let's see. James, Mozambique. Okay. Greetings, James. All right. All right. Uh, so the answer is maybe it is a heart attack, but it could also be angina, which is your heart's way of waving a white flag and saying, hey, I'm not getting enough oxygen here. Well, let's take a closer look at angina, what it is, why it happens, what it feels like, and what you can do about it. All right. First, what is chest pain or angina? Angina isn't a disease itself. Actually, it's a symptom and a warning sign that your heart isn't getting enough oxygen-rich blood. That lack of oxygen, called ischemia, is usually due to narrowed or blocked arteries supplying blood to the heart muscle. At cellular level, heart muscle cells need oxygen to make ATP, the energy your cell needs. When oxygen is limited, they switch to anaerobic metabolism, producing lactic acid as a byproduct. Lactic acid irritates nerves and triggers the sensation of pain. That's right. Your heart is literally building up acid and sending it to your brain as a warning sign. Think of your heart as a hard-working engine. Like any engine, it needs fuel and oxygen to keep running. That oxygen comes from blood, delivered through the coronary arteries, the small blood vessels wrapped around the heart. Now, just picture this. In a healthy person, these highways are clear and wide. Blood flows smoothly, but with coronary artery disease, fatty deposits called plaque build up on the artery walls, narrowing the pain. So the result is there is less room for blood to flow, especially when that demand increases. Angina often happens when the heart suddenly needs more oxygen than usual, such as walking upstairs, exercising, or experiencing emotional stress. When demand rises but supply can't keep up because the arteries are narrow, your heart muscle says, I need more oxygen, but I'm not getting it. That's the moment angina begins. When the heart doesn't get enough oxygen, it sends out a distress signal, not in words, but in pain or pressure. And that feeling is angina. The discomfort may feel like a tight band around your chest, squeezing pressure or heaviness, sometimes radiating to your shoulder, arm, jaw, or back. But
it's not because anything's tearing or breaking. The heart is actually struggling and protesting. It's like a car engine knocking when it's low on fuel. Once you stop moving or calm down, your heart's oxygen demand drops. Blood flow returns to a level that can squeeze through those narrowed arteries. The pain usually goes away within a few minutes, but the underlying problem, blocked or narrowed arteries, is still there. So this is angina. Well, there are many types of angina, and each behaves a bit differently. Now, one first type is stable angina, and this is the most common kind. It is triggered by physical activity or stress and relieved by rest or medication like nitroglycerin. This is the predictable pattern. You usually know what will set it off. The second type is unstable angina. It occurs suddenly and unexpectedly, even at rest. Pain lasts longer or is more intense than stable angina. This is a medical emergency since it could signal an impending heart attack. The third type is variant angina. It is caused by spasm in a coronary artery, not plaque buildup. Usually occurs at rest, often at night or early morning. It may be triggered by cold, stress, or certain drugs. So, what causes angina exactly? Most angina is a result of coronary artery disease, where fatty deposits called plaque build up on the walls of artery, narrowing the passageways and limiting blood flow. Then how this happens? At first stage, endothelial injury happens, meaning there is damage to the inner lining of arteries from factors like high blood pressure, smoking, high cholesterol, or diabetes. At second stage, the LDL cholesterol, the bad cholesterol, slips into the damaged artery areas. It gets oxidized and triggers an immune response. At third stage, inflammation and plaque formation take place. White blood cells, the macrophages, which are immune cells, try to digest the LDL. These forms foam cells and eventually fatty streaks and plaque. Over time, the plaque grows and hardens, narrowing the artery. And at third stage, reduced blood flow happens. The narrowed lumen limits how much blood can pass through. At rest, the heart may get by, but during activity or stress, it can't meet demand, thus causing angina. So here we have some factors that can contribute to angina. Physical exertion, like climbing stairs or exercising. Emotional stress, like anxiety, it can increase your heart's oxygen demand. Also, cold weather can constrict blood vessels and less blood flow to your heart. Another factor is heavy meals. Yes, your body diverts blood to your stomach so that fewer blood goes to your heart.
Also, smoking is another factor because it narrows arteries and reduces oxygen in the blood. So these are the risk factors of angina. Next, what does angina feel like? Angina actually doesn't always feel like pain. Some people describe it as pressure, tightness, or heaviness in the chest. Chest discomfort such as pressure, squeezing, burning, or fullness usually start behind the breastbone. Pain can radiate to other areas such as arms, shoulders, neck, jaw, back. Sweating or dizziness can accompany the chest discomfort. People can have shortness of breath, especially with physical exertion. Symptoms such as nausea or fatigue are more commonly seen in ladies. Each episode usually lasts a few minutes and goes away with rest. But any chest pain should always be taken seriously, especially if it's new, worsening, or doesn't go away with rest. Well, how is angina treated? The treatment of angina focuses on improving blood flow to the heart and reducing the risk of a heart attack. Medications such as nitrates, like nitroglycerin, helps relax blood vessels and relieve the pain. And beta blockers reduce heart workload. Calcium channel blockers help arteries relax, while statins help lower cholesterol and stabilize plaques. Aspirins helps prevent blood clots. Meanwhile, patients need to adjust their lifestyle. For example, quit smoking if they smoke, eat a heart-healthy diet, exercise safely, lower stress levels. But for more severe cases, medical procedures are needed, such as angioplasty, in which a balloon widens the blocked artery. A stent may be placed to keep it open. Another surgery is bypass surgery. It creates a new route for blood to flow around a blocked artery. So these two are the commonly seen surgery for angina. Then how to prevent it? We see that prevention is almost better than treatment. So actually, you can't always control genetics. You can control many of the risk factors. Well, here we list some recommendations to keep your heart happy and oxygenated. First one, live heart smart. Don't smoke, like I said, because it damages blood vessels and lowers oxygen. Secondly, eat heart healthy. Think Mediterranean veggies, and also fruits, whole grains, lean protein, also healthy fats. Stay active is another recommendation. Aim for 30 minutes of moderate exercise most days. With your doctors, okay, of course, because for some people, exercise may be not a good choice. Another one, manage stress. Just try mindfulness therapy or breathing exercises
to bring down the stress levels. And also control medical conditions if you have. Keep your blood pressure, cholesterol, and blood sugar in check. And treat underlying conditions like diabetes or obesity. Take medications as prescribed by doctors to manage your heart health. Meanwhile, Green World health products help to prevent angina and relieve symptoms. We recommend Tension Combo Capsule, or we call it Cardio Power. Another one, Super CoQ10 Capsule, as well as the Peak Care Tea. So these three products are good for your heart health. The herbal ingredients of Tension Combo help dilate the arteries, supplying blood to the heart muscles, thus providing more oxygen and nutrients to sustain the heart function. Firstly, it inhibits the formation and progression of atherosclerotic plaques. These active ingredients have been found to inhibit the formation and progression of atherosclerotic plaques, which are hallmarks of coronary artery disease. The herbal ingredients can reduce the buildup of fatty deposits and cholesterol in the arteries, potentially lowering the risk of blockages that restrict blood flow to the heart. Secondly, it has anti-inflammatory properties. Inflammation plays a major role in the development and the progression of atherosclerosis. Tension Combo Capsule has anti-inflammatory properties, helping to reduce the inflammation within blood vessels that can contribute to the formation of plaques. The product contains multiple antioxidants by scavenging free radicals and reducing oxidative stress. It helps protect the blood vessels and heart tissue from damage. Oxidative stress accelerates the aging of blood vessels and contributes to heart disease. So this protective effect can be particularly beneficial in reducing the risk of heart attack and stroke. For prevention purpose, you may take 1 to 2 capsules each time. 1 to 2 times in a day. While in case of emergency, you may open the capsule and put the inner content under the tongue and seek immediate medical help. Another product recommended here is Super CoQ10. Coenzyme Q10 is a vitamin-like compound found in every cell of your body. It plays a crucial role in the production of cellular energy, specifically in the mitochondria, the tiny power plants inside your cells. In the heart, which is one of the most energy-hungry organs, CoQ10 is especially important. It helps with angina in many ways. One, it improves energy supply to the heart muscle. In angina, the heart is starved of oxygen and energy. Supplementing with CoQ10 may enhance mitochondrial function, helping the heart muscle to use available oxygen more efficiently. Secondly, it reduces frequency and the severity of angina attacks. Some clinical studies suggest that
CoQ10 may reduce the number of angina episodes and improve exercise tolerance. Let me see the chat box. What's your recommendations? How soon the tech was? Oh, later we will answer a question. First, let me finish. All right. Super CoQ10 reduces frequency and severity of angina attacks. Some clinical studies suggest that CoQ10 may reduce the number of angina episodes and improve exercise tolerance. Thirdly, it improves endothelial function. The endothelial, or the lining of blood vessels, helps regulate dilation and blood flow. CoQ10 may improve endothelial health, helping arteries to relax and deliver more blood to the heart muscle. Also, it may help in statin users. The statins are cholesterol-lowering drugs. It can deplete natural CoQ10 levels inside your body. So supplementing CoQ10 can help restore depleted levels, possibly reducing fatigue and muscle-related side effects, and support heart energy. You can take 2 capsules in a day with or after meal for prevention purpose. All right, so another product recommended here is Lipid Care Tea. It helps lower blood cholesterol levels, particularly the bad cholesterol, LDL. This helps in reducing the risk of fatty deposits in the arteries and thereby supports overall cardiovascular health. Herbal ingredients of Lipid Care Tea also helps reduce lipid peroxidation, which is the oxidative degradation of lipids in the blood. This process is a contributing factor in the development of atherosclerosis and heart disease. You may brew 1 to 2 sachet each time and take 2 to 3 times each day for prevention purpose. So angina is a warning sign, not something to ignore. And it's when your body, when your heart's trying to tell you that something is wrong, to make sure you are listening. So the good news are with the right lifestyle, with the right treatment and monitoring, most people with angina can lead full, active lives. Just pay attention to your body, take preventive steps, and always seek medical attention if your symptoms change. That's the key to keep angina at bay. Well, so this is the first part of this session. Let me, okay. Let's get started with another topic, which is heart attack. All right, so in heart attack, you may imagine the heart as a powerful pump working day and night without pause to send the blood coursing through your body. Just imagine what happens if one of the pipes supplying that pump suddenly gets blocked. That's what a heart attack is.
and it's as serious as it sounds. A heart attack, also known as myocardial infarction, happens when blood flow to the part of the body is suddenly cut off. Without blood, the section of heart muscle doesn't get oxygen. Within minutes, it begins to die. The longer the blockage goes untreated, the greater the damage, and the higher the risk of death or long-term heart problems. It's a medical emergency, but the good news is most heart attacks are preventable. What causes a heart attack? Well, the main cause is coronary artery disease. And here's how it happens. Firstly, your heart gets blood through coronary arteries. Over time, fat, cholesterol, calcium, and other waste products from your blood build up in the walls of coronary arteries. This sticky sludge is called plaque, and this process is called atherosclerosis, and it makes the arteries narrow and stiff. One day, a piece of that plaque breaks off. Your body, thinking there is an injury, so it forms a blood clot to seal the damage. That clot may completely block the artery, cutting off blood flow to the part of the heart muscle, and oxygen stops reaching that part of the heart later. If not quickly reopened, the heart tissue begins to die. And this happens in 15 to 30 minutes. The longer the artery is blocked, the more heart muscle is dead, lost. If the damage is bad enough, the heart may stop pumping properly or stop pumping altogether. So the sooner treatment starts, the more heart muscle can be saved. Ladies and gentlemen, if you are just entering in, please mute yourself. Thank you. So the sooner treatment starts, the more heart muscle can be saved. And that's why doctors say time is muscle. If you are having symptoms like chest pain, shortness of breath, nausea, sweating, arm pain, just don't wait. Instead, call emergency services immediately. Another question is who's most at risk? Knowing who is at risk of a heart attack can be life-saving. Some risks are out of our control, but many are related to lifestyle and can be reduced or managed. The uncontrollable risk factors are listed here as age, family history, biological sex, ethnicity. These are things that you cannot control, but knowing about them helps you take earlier action. Men over 45 and women over 55 are at higher risk. Risk continues to climb with age due to longer exposure to things like high blood pressure and cholesterol buildup. Also, if your parents, your siblings, or close relatives had heart disease, especially at a young age, your risk is higher. Because genetics can affect cholesterol levels, blood pressure,
and how your arteries respond to injuries. And actually, men tend to have heart attacks earlier. Women have a unique risk profile. After menopause, risk catches up due to hormonal changes. Please mute yourself, ladies. Aowa ke swere ke tsebe aowa sepela o ntate ko morete gabotse ka re gare o tlile ka kua gare bo o mpone gabotse gore ke ka mo keratšheng ke galela metse. Who is talking? Ma'am, mute yourself, Ma'am Glenda. All right, thank you. O sotse bogobe bja ntse. Ba se ye go ntelela gare bo tala ga ke re o tlhapile matsogo o jelang o sa tlhapa Please mute yourself, madam. gala gabotse o kae nka galela metse ka kua ka moka la re ke butse ka ntle. All right, got it. Like I said, women have a unique risk profile. After menopause, risk catches up due to hormonal changes. And symptoms can be less classic, leading to delayed diagnosis. And some ethnic groups, such as South Asians, African Americans, and Latinos, are at a higher risk due to genetic, dietary, or social factors. So the controllable risk factors are the ones you can do something about, and they make up the majority of heart attack cases. And the first one is high blood pressure or hypertension. A constant pressure on artery walls weakens them and accelerates plaque buildup. It is often called the silent killer because it has no symptoms most times. The second factor is high cholesterol, especially high LDL, bad cholesterol, and low HDL cholesterol, the good one. LDL contributes to plaque in arteries, while HDL helps remove it. The third controllable factor is smoking. It damages the lining of arteries and lowers oxygen in the blood, increases clotting, which is a deadly bomb. The fourth controllable factor is diabetes or insulin resistance. High blood sugar damages blood vessels. Diabetes often have other risk factors like obesity, high blood pressure, and high cholesterol because they are all belong to the metabolic disease, meaning your metabolism is going wrong. Your liver is working abnormally in processing those things like sugar, cholesterol, etc. So, risk of heart attack is 2 to 4 times higher in people with diabetes. The fifth factor is obesity, especially belly fat. The central fat or visceral fat increases inflammation and raises the risk of heart disease more than fat elsewhere. It is often connected to insulin resistance, high blood pressure, and high cholesterol. What's going wrong? Okay.
All right. Physical inactivity increases nearly every other risk factor, like blood pressure, cholesterol, blood sugar, and body weight. Regular exercise keeps the heart and arteries healthy. Unhealthy diet, like high in saturated or trans fats, salt, refined sugars, while low in fruits, vegetables, fiber, and healthy fats leads to obesity, high blood pressure, diabetes, and cholesterol problems. Excessive alcohol use can raise blood pressure and triglycerides, and can lead to weight gain and irregular heart rhythms. Chronic stress and poor mental health is another risk factor contributing to heart attack, because constant stress increases the cortisol level, which affects blood pressure and inflammation. Depression and social isolation are linked to higher heart disease risk, especially in women. The warning, well, here, what a heart attack feels like. A heart attack doesn't always look like a dramatic movie scenes. Sometimes they are subtle, especially in women. The common symptoms include chest pain or pressure, like an elephant sitting on your chest. The pain can be spreading to the shoulder, arm, back, neck, or jaw. You may have shortness of breath, or sweating, nausea, or lightheadedness. If you or someone near you might be having a heart attack, you simply call emergency services immediately. Then how it is treated. When someone has a heart attack, every minute counts. Call emergency services immediately. Don't wait. Meanwhile, chew an aspirin helps thin the blood and slow clot formation. Or take nitroglycerin sublingually. This helps open up blood vessels and relieve chest pain. Also, keep calm and still. Avoid unnecessary physical activity that could worsen the damage. Within the first 30 minutes to an hour of a heart attack, the chances of saving heart muscle and reducing damage are highest. The golden hour refers to the crucial first hour after a heart attack, when treatment is most effective in preserving heart tissue. Once you reach the emergency room, doctors will quickly confirm a heart attack using electrocardiogram, the ECG, which detects abnormal heart rhythm or damage. Blood tests measure your cardiac enzymes like troponin, which raise after heart cells die. The goal of emergency treatments is simple, is to restore blood flow. This may include clot-busting drugs, meaning the thrombolytics, like aspirin or nitroglycerin.
Surgeries like angioplasty and stent placement is the most common and preferred method. In the surgery, a catheter is inserted into a blood vessel, usually in the wrist or groin. It is guided to the blocked coronary artery. Then a tiny balloon is inflated to open the artery, and a stent is placed to keep it open. Coronary bypass surgery is another choice. It reroutes blood around the blockage. It is used in more severe cases or multiple blockages. Surgeons take a blood vessel from the chest or leg. Then they bypass the blocked arteries by creating a new path for blood to flow. After the artery is reopened, patients stay in the hospital for 3 to 7 days for monitoring heart rhythm and preventing complications like arrhythmia or heart failure. After discharge, lifestyle changes and medications like blood thinners, beta blockers, and statins help prevent another heart attack. Prevention is very important to keep heart attack at bay. So like I said, the best heart attack is the one that never happens. Prevention is powerful, so it starts with everyday choices. What you can do is to cut back on saturated fats, salt, and added sugars. Load up on veggies, fruits, whole grains, and healthy fats instead. Also aim for 30 minutes of moderate exercise most days. Chronic stress takes a toll on your heart, so try meditation, walks, or unplugging for a while. Get regular checkups. Meanwhile, if you have chronic conditions, you need to know your numbers. The numbers of your blood pressure, cholesterol, your blood sugar levels. If your doctor gives your medications for high blood pressure, cholesterol, or diabetes, take them consistently. Meanwhile, Green Road Health products help in many ways. We have Denshin Combo Capsule, Super CoQ10 capsule, and Deep Sea Fish Oil Capsule, safeguarding your heart health. Denshin Combo is the first choice. Once you or someone else shows the symptoms of a heart attack, your first action is always seeking immediate medical help. While waiting for the ambulance, you may open the capsule of the cardio power and put the powder under the tongue of the individual with symptoms of heart attack. This method is called sublingual administration. The herbal ingredients of this product help dilate the arteries. We have a network of blood vessels under the tongue. The active ingredients can be absorbed directly into the bloodstream, bypassing the digestive system and the liver detoxification. It has a faster onset of action and higher bioavailability compared to oral administration. So this is how to use the cardio power.
The second product recommended is Super CoQ10. The heart muscle requires a lot of energy to function efficiently. After a heart attack, the affected heart muscle can become weakened or damaged due to reduced blood flow. CoQ10 helps improve the energy production in heart cells by facilitating the production of ATP, which is the primary energy carrier in cells. This can support the healing process and help improve heart function after a heart attack. Another product recommended is deep sea fish oil capsule, which is one of the main culprits of a heart attack is atherosclerosis, which is one of the consequences of high blood lipid levels and high blood viscosity. Omega-3, especially EPA and DHA, help decrease triglyceride synthesis in the liver by altering the way the body processes fats. This reduction in triglycerides can lower the overall risk of atherosclerosis. So taking deep sea fish oil helps prevent heart attack. Well, heart attacks are sudden, scary, and all too common. But they don't have to be inevitable. With a better understanding of what causes them and how to take action, we can change the story. After all, the heart isn't just a muscle. It's your engine for life, and it deserves care, attention, and love. So this is all about heart attack. Miss Marta, Maria, if you are there, you can simply unmute yourself and you can start the Portuguese version. Okay, thank you. Thank you, Mrs. Shadrin. Thank you. Sorry, can you share I can start maybe with this one and you can pass the other one. I will start with heart attack. Oops. You mean I share the screen, right? Share the PPT, right? Yes. You start with the angina, the chest pain, right? Up to you, as you want. Any, it's same for me. Okay. Chest pain. So you start with the heart attack, right? All right. Right. Okay, I'm sorry. Let me share. Okay, you can see my screen, right? Yes, I can. Okay, so you can start. Ok, thank you. Muito boa noite a todos. Peço perdão, não entrei logo no início na aula porque tive problemas de conexão. Eu sou Marta Langa, membro da Greenwood de Moçambique. Vou apresentar aqui a nossa aula de hoje em português para os falantes de português. Entretanto, vamos começar. Nós sabemos de que no mundo há muitos problemas de coração. Isso já estamos a vir falando desde, acho que depois daquela aula de hipertensão e de colesterol. Praticamente isto é uma revisão, só que vamos falar de uma das complicações que nós falamos dos problemas da hipertensão.
Entretanto, vamos começar com a complicação que se apresenta nos pacientes que são hipertensos, obesos, diabéticos, ou seja, pessoas predispostas a ter esse problema, qualquer um está predisposto. Nesse caso, vamos falar de uma condição comum de saúde que se chama ataque cardíaco, ou ataque do coração, ou infarto do coração, como queiram falar. Entretanto, imagine você, né? Imagine você que de repente tem uma bomba poderosa, que esta aí funciona normalmente, mas que de repente fica interrompida o abastecimento da circulação sanguínea no seu corpo, né? E isso acontece de uma forma abrupta, né? Acontece de uma forma abrupta, mas com aquilo que a gente come, que come mal, e vai se acumulando aquilo que causa problemas no nosso organismo. Então, o que acontece é a interrupção de fornecimento de sangue por essa boa bomba no coração, e isto vai provocar aquilo que nós chamamos ataque cardíaco, que é rápido, né? É um sinal que não é fácil de desperceber. É um sinal rápido que aparece. Next slide, please, Miss Shadrin. Next one. Ok? Então, quando acontece isso, nós temos aquilo que se chama infarto de miocárdio. Entretanto, o que é infarto de miocárdio? O infarto de miocárdio é aquele que vai acontecer, né? Que vai acontecer no nosso músculo do coração, ou seja, miocárdio, que ocorre quando o fluxo de sangue, né, é interrompido de repente por um bloqueio, né? Por um bloqueio por aquilo, como produto daquilo que nós consumimos, nesse caso, né? E para de entrar a oxigenação no nosso coração, é como se uma luz apagasse de repente. E isso aí, em poucos minutos, começa a morrer o músculo do coração. Imagina, provoca muita dor. E isso é tão rápido, não leva muito tempo, leva... Sorry? Então, isso é tão rápido que acontece e não leva muito tempo. Por isso que quando uma pessoa tem esse problema, há que agir de forma rápida, ok? Para nós podermos preservar a vida dessa pessoa. E isso é uma emergência. Next slide, please. Next slide, please. Ok. Entretanto, o que acontece quando há um ataque cardíaco? Se vocês podem ver nessa figura, essa figura nos já mostra um passo a passo. Aí é didático, mas na vida real, por favor, peço para silenciar o micro, a pessoa que está com o micro aberto, por favor. Entretanto, quando uma pessoa tem... isso é didático, como eu dizia. Isso mostra como vai acontecer o ataque cardíaco, o ataque do coração, que ataca as artérias que envolvem o músculo cardíaco, ou seja, o coração. Essas linhas fininhas aí onde tem essa lupa, né? Que mostra essas coisas amarelas, que isso são placas de ateroma. Entretanto, quando há isso, o que acontece é a interrupção da passagem do sangue de um lado para o outro, e nesse caso fica aquilo que se chama anóxia, ou morre o músculo cardíaco, porque é interrompido por uma placa de ateroma, que é isso amarelinho que vocês podem ver aí, e a pessoa começa a ter dor porque está a sentir um infarto a acontecer. Entretanto, quando isso acontece,
né? Pode haver uma rotura, né? Ou um coágulo, né? Entretanto, a dor vai ser tão profunda que é uma dor incomparável. Nem dor de dentro não é nada, nem dor de parto não é nada. É uma dor que essa dor ela vai afetar as artérias bloqueadas, claro, né? Daí que afeta o músculo cardíaco, afeta a oxigenação, o oxigênio não passa para o coração. Entretanto, isso pode durar mais ou menos de uns 15 a 30 minutos. E então, quando acontece isso, se nós não agimos rápido, ou se as pessoas não se correm rápido, a pessoa vai ter um problema que é um infartamento e até pode chegar a perder a vida. Então, o tempo, como se diz, é músculo, ok? O tempo é músculo. Se nós não agimos rápido, a pessoa morre. Então, você, se estiver frente a essa situação, vai ver uma pessoa que tem dor no peito, vai pegar o peito, porque é assim, vai ter aquela sensação de falta de ar, vai ter náuseas, né? De repente vai ver tudo escuro, porque alguma coisa de mal está acontecendo. Vai transpirar, ficar molhado e vai ter dor até no braço, porque se irradia para o braço, porque no organismo tudo está correlacionado, não é? Então, não podemos esperar, temos de ligar imediatamente para a ambulância. Next, please. Então, nós temos fatores de riscos que agem para isso. Lembram-se quando nós estudamos ou aprendemos sobre a hipertensão? Os fatores de risco não variam muito, são os mesmos praticamente. Temos aqueles fatores um, que vão demonstrar quem tem mais risco, não é? Então, os fatores podem ser aqueles que são modificáveis e aqueles que não são incontornáveis. Entretanto, o que é que vai acontecer? Nesse caso, nós vamos ter, nos fatores de riscos incontornáveis, vamos ter a idade. A gente está a crescer, né? Então, na idade dos homens, nos 45 anos, começam a ter problemas, enquanto as mulheres, nos 55 anos. Lembram-se daquela aula que nós falamos também dos problemas de menopausa, dos hormônios, que isso ajuda a piorar a exposição para o acúmulo do colesterol, se nós não tomamos outras medidas. E temos também a história familiar. Na nossa família, se alguém já teve alguma doença arterial coronária, ou seja, uma doença cardíaca, também é um risco acrescido. Temos o sexo biológico. Os homens tendem a ter mais ataques cardíacos mais cedo do que as mulheres, conforme viram lá atrás, segundo as idades, não é? E temos a etnia, né? Os grupos étnicos, ou seja, os sul-asiáticos, os afro-americanos, os latinos, é maior risco, né? Inclusive, nós que somos daqui da África, pela predileção, por causa também da raça, né? Os fatores genéticos, alimentares e sociais contribuem bastante nessas etnias. E depois, temos fatores de riscos que são esses controláveis, que esses vão depender de nós mesmos, as pessoas. Esses têm a ver conosco. Entretanto, vamos ver que para podermos ajudar as artérias a reduzir aquilo que é a alimentação do coração, ou seja, do oxigênio, temos as pessoas que, nesse caso, podem ter pressão arterial alta, né? Que isso pode ajudar, né, nesses fatores a modificar com a prática de exercícios, com a medicação que é dada à pessoa. Temos o colesterol alto, que isso advém daquilo que nós comemos, o ruim, sobretudo o LDL, e temos o colesterol bom. Entretanto, isso tudo contribui para a formação daquelas plaquinhas amarelas que nós vimos na figura passada. Também temos o fumar, o fumar de gente
O fumar, pessoal, danifica muito as artérias porque corta a oxigenação, né? Nas artérias, no músculo. E, nesse caso, a pessoa também tem um fator que é muito bom para poder ter infarto. E temos as doenças correlacionadas, como a diabetes e a resistência à insulina. Nesse caso, o açúcar alto no sangue danifica o vaso sanguíneo. Daí que quando um adulto está adulto, o açúcar não ajuda nada. Vamos deixar o açúcar de lado. E também temos o risco acrescido nesse tipo de pessoas, 2 a 4 vezes mais, porque eles têm um risco acrescido por serem diabéticos com resistência à insulina. E temos obesidade, as pessoas que são gordinhas, com barriga, aquela barriga o que contém é puramente gordura. Entretanto, ajudam a ter o síndrome metabólico, ou seja, a hipertensão, a gordura e a diabetes. Então, são predispostos também. Temos a inatividade física, isso também falamos muito noutra aula, que se trata da pessoa que é sedentária e nem se dedica a 30 minutos apenas em praticar exercício diário, que vai lhe ajudar a manter a atividade cardíaca e as artérias saudáveis. Também temos a dieta que é uma dieta pouco saudável, muita gordura, muito sal, muitos açúcares, né, refinados sobretudo. Temos também algumas frutas com falta de fibras, gorduras que não são saudáveis, levam essas coisas todas levam à obesidade. Temos também a pressão arterial alta, a diabetes e o colesterol. Tudo isso advém de um mau alimento, de má forma de comer. Temos o uso excessivo de álcool. A pessoa que bebe, que não se controla, não é mal de vez em quando beber um pouquinho, né? Mas tudo em excesso vai levar a um mau ganho, vai levar a um ganho de peso em ritmo mais acelerado e vai afetar realmente o ritmo cardíaco, ok? Também temos o estresse crônico e saúde mental é precária. O estresse crônico faz com que a pessoa tenha elevado nível de cortisol, que é o hormônio de estresse, que afeta a pressão arterial, começa a ter inflamação, começa a ter depressão, fica isolado socialmente, né? Entretanto, isso tudo vai ajudar as pessoas a terem infarto, principalmente as senhoras. Madame, não vamos zangar, tá bom? É melhor não zangarmos. Next slide, please. Next slide, please. Ok. Então, neste slide temos sinais de alerta, como é a sensação de um ataque cardíaco, né? Um ataque cardíaco é uma sensação que é desagradável, né? É desagradável, né? É dramático, como num filme de terror. É isso mesmo, especialmente em mulheres. Então, os sintomas comuns incluem dor ou opressão torácica no peito, né? Que é uma dor como se um elefante estivesse aí a maltratar. Nunca vimos, mas imaginamos um animal grandão daquele já no teu peito. Que essa dor pode se irradiar para o ombro, pode se irradiar para o braço, para as costas, para a zona entre as mamas. Há quem diz, eu tenho problema de estômago, mas que se calhar tem problema de estar a infartar naquele momento. E se for num sítio onde tem eletrocardiograma, pode-se fazer eletrocardiograma para ver se a pessoa está a infartar ou não, que isso faz-se em pouco tempo. Entretanto, a pessoa também começa a ter dificuldade de falar, né? Começa a ter suor, começa a ter náuseas e tontura. Se você ver alguém, e quando você estiver próximo, por favor, salve a pessoa, chame a ambulância, é uma emergência. Ou se você pode agir naquele local,
também pode agir quando chama a ambulância, além de fazer a chamada ambulância. Vamos ver por que em frente. Next slide, please. Entretanto, como é que nós tratamos o infarto de miocárdio? O infarto de miocárdio aparece rápido, muito rápido, mas também é facilmente tratado se nós estivermos preparados no serviço de emergência ou enquanto está à espera. Entretanto, enquanto a pessoa espera, nós podemos ajudar a pessoa, né, em diluir aqueles coágulos que nós vimos lá. Com que, se nós tivermos no serviço de emergência, claro, é com nitroglicerina sublingual, né? Com nitrite. Entretanto, nós damos esses medicamentos, vão lhe ajudar a relaxar as artérias e a desfazer aquele coágulo e a relaxar a dor. Também a pessoa tem que ficar calma, né? Tem que ficar muito calma, porque se ficar agitada, isso não é bom para o coração. Então, nos primeiros 30 minutos, após da pessoa começar com o ataque do coração, né, é muito importante reduzir essa dor com essa medida, mas também pode-se dar aspirina se estiver disponível no local, e também pode-se dar, além disso, pode-se dar algum medicamento antihipertensivo também, né, para poder aliviar a dor, além de dar as estatinas, nesse caso a simvastatina, a atorvastatina, nesses medicamentos. E quanto nós, se já tivermos a pessoa no serviço de emergência, fazemos um eletrocardiograma para ver se a pessoa tem um infarto ou não, e enquanto isso também fazemos exames de sangue para vermos como estão aquelas enzimas que nos falam de taponamento, que nem a troponina, tá bom? E, além disso, o objetivo de tratamento dessa pessoa é ajudar a dar os antitrombolíticos, nesse caso a aspirina ou a nitroglicerina. É muito importante porque vão nos ajudar a reduzir a dor na pessoa e salvar a pessoa. Mas tem outras medidas que os médicos nos hospitais usam, não é? Que é a angioplastia, ou seja, fazem uma angioplastia, quer dizer, fazer um, um shunt, fazer um tratamento substitutivo, né, daquela artéria que está danificada para poder continuar a passar o sangue no coração da pessoa. Entretanto, isso é muito importante. E isso pode-se colocar, por exemplo, no punho ou então na virilha, para poder canalizar, continuar a fazer circular o sangue na pessoa e a pessoa recuperar. Faz-se a cirurgia, também pode-se colocar um bypass, né? Isso tudo fazem os cirurgiões cardiovasculares e torácicos, que se ajudam nesse tipo de trabalho para poder andar rápido na desobstrução daquilo que são os trombos, né? É uma cirurgia que leva o seu tempo para chegar ao coração e leva o seu tempo para poder encerrar a todos os planos até a pessoa estar recuperada. Entretanto, quando é assim, uma pessoa tem que estar no hospital controlado durante pelo menos uma semana, ok? E isso também podemos prevenir de outro jeito. Next slide, please. Entretanto, outro jeito de reduzir esses problemas de ataque cardíaco é fazer tudo o que se nos já mostra aqui na figura, que é fazer o exercício, comer dieta adequada, praticar yoga, frequentar aos hospitais para podermos controlar a nossa saúde cardiovascular, fazer exercícios pelo menos 30 minutos, a dieta saudável, da qual já falou-se muito, várias vezes, sabemos o que é dieta saudável. Também há que fazer exames regulares, não porque estás doente, senão porque a pessoa tem que se habituar a ir ao hospital para saber como é que está a checar, né? E a pessoa há de ver que está bem e remover o açúcar também, ok? Enquanto isso, nós, além dessas medidas, temos outras. Next slide, please. Então,
É muito importante, aqui nós na Greenwold temos estes suplementos que nos ajudam muito. Inicialmente, vamos trabalhar, temos o Danstring Combo, temos o Super COQ10, né? Temos o coenzima Q10 e temos também o ômega 3. Entretanto, o inicial é o Danstring Combo. Lembram-se, eu gosto de dizer que essa é a nossa melhor aspirina na Greenwood. Nós temos de utilizar isto porque vai nos ajudar a salvar uma vida. Se nós estamos num ambiente que temos alguém assim, até podemos abrir a cápsula, espalhar, vai se absorver muito rápido por baixo da língua. Este suplemento é bastante importante porque ajuda a dissolver os coágulos. Ok? Next slide, please. Ok? Então, estamos a falar desse exatamente, do Danstricom. Ele se absorve muito rapidamente e fica rapidamente disponível no nosso sangue. Ok? The next one, please. Temos o Super Q10, né? O Q10 é muito importante para o músculo cardíaco. Este aqui vai levar a energia para o músculo cardíaco, porque vai ajudar o nosso coração a voltar a viver, né? Porque o nosso coração, lembram-se que ficou interrompida a oxigenação, então necessita dessa recuperação rápida. Então, este como transporta energia, que se chama trifosfato de adenosina, né, é muito importante para as células do músculo cardíaco, além do corpo todo, porque isto vai ajudar o nosso coração a melhorar a função de forma mais rápida. Então, é recomendável nós andarmos com esses suplementos no bolso, na carteira, nem sempre, para podermos ajudar a salvar vidas. Next slide, please. Temos aqui o Deep Sea Fish Oil. O Deep Sea Fish Oil é um desses suplementos que sabemos qual é a propriedade que ela tem, que é especialmente para dissolver os lípidos no sangue, a alta viscosidade do sangue, o sangue pesado. Este vai nos ajudar a pôr o sangue mais levezinho, porque tem o EPA, que é o ácido eicosapentoteico, que nos ajuda, e tem o DHA, que é o ácido dexaezoenoico, né? Que estes são bons para o músculo cardíaco, o primeiro, a EPA, e o DHA é muito bom para o cérebro, para a visão, para o coração. Entretanto, ajuda-nos bastante, né? Entretanto, vamos andar com estes suplementos para ajudar a salvar vidas e a pessoa vai agradecer. Então, isto é muito importante, por quê? Porque se nós fazemos isso, vamos ajudar a salvar vidas, mesmo sem ter o problema do ataque de miocárdio, ok? Vamos ajudar a salvar muitas vidas neste mundo. Thank you. Miss Shadrin, please, can you pass another one? Can you share another one? Thank you. Quem tiver dúvida, vai apresentar no fim, né? Então, vamos falar da outra condição, enquanto a Miss Shadrin. You can see my screen, right? Yes, I see. Can I see? Thank you. Great. Então, vamos continuar com esta. Esta é uma outra condição, que é angor pectoris, ou dor de peito, ou angina de peito, ou opressão no peito. Angina de peito. Angina de peito,
pode irradiar para o braço, ou então para a mandíbula, né? A mandíbula, a parte de baixo da nossa cara, e essa se alivia apenas com descanso. Você repousa, ela descansa. Isso chama-se angor pectoris. Então, a pessoa diz: o que é que será? Será um ataque? Talvez, mas também a angina é uma forma que nos dá o aviso ao coração de que temos de levantar a bandeira. E ele diz que, olha, o seu oxigênio não está a chegar bem no seu coração. Então, temos de começar a analisar aquilo que dá a angina do peito. Next slide, please. Next slide, Miss Shadrin, please. Entretanto, o que é a dor de peito? É uma angústia, aquilo que dói mesmo. A angina de peito não é uma doença em si, na verdade, mas é um sinal, é um sintoma de alerta muito importante que aparece no coração, né? Entretanto, está avisando de que o coração não está a receber o suficiente oxigênio. E essa falta de oxigênio se chamaria isquemia, né? Isquemia, anoxia, necropsia, que é a falta de oxigenação do sangue, que está a matar algo que se chama o coração, por causa de estreitamento ou então bloqueamento das artérias que acontecem no sangue do músculo cardíaco, né? Ou nas artérias que vão irrigar o músculo cardíaco. E nesse caso, no nível celular das células do músculo cardíaco, o oxigênio não passa. O ATP, a energia celular, da qual falamos faz bem pouco tempo, não chega. Então, o oxigênio fica limitado. E, nesse momento, o metabolismo realmente fica mal. E o ácido lático também domina, né? Porque fica rígido o músculo, não é? Acho que isso até as pessoas quando correm, de repente sentem uma cãibra porque há falta de oxigenação. Mais ou menos isso, mas transportado para o coração. Entretanto, o seu coração também, nesse momento, como uma máquina, porque o nosso coração é uma máquina, não funciona bem. E qualquer pessoa pode pode chegar à morte com este problema se nós não pudermos precaver este problema. Ok? Next slide, please. Então, nós temos 3 tipos de angina de peito. Isso me lembra da faculdade, é muito bonito. Temos 3 tipos de angina. Temos um tipo de angina de peito que se chama angina de peito estável. Este é o tipo mais comum, que normalmente a pessoa descansada por atividade física ou estresse e alivia pelo descanso ou com a medicação. Nesse caso, para aliviar este tipo de angina também é com nitroglicerina. E isso é bem possível quando nós agimos rápido. Temos outro tipo de angina que é angina inestável. Esta acontece de forma repentina, abrupta, inesperada. Mesmo você sentado, pode aparecer esse tipo de angina. É muito intensa e ela é inestável. E é uma emergência médica mesmo, né? Porque a pessoa sempre vai levar a sua mão ao peito. Temos uma angina de prismeta, ou aquela variante, que é causado por espasmos. As pessoas normalmente dizem: eu sinto uma coisa, tsa, 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 tsa", como falam as pessoas, né? Da artéria no coração. Às vezes uma pessoa pode sentir no braço, porque se irradia também. Então, porque por causa do acúmulo de placas de ateroma, então, de repente, vai sentir esse tipo de sensação angustiante
no peito. Isto geralmente ocorre à noite ou então muito cedo pela manhã, ok? Então, são esses 3 tipos de angina de peito. Next slide, please. Aqui, o que causa a angina de peito? A angina de peito é causada porque neste coração que vocês estão a ver, tem aquelas artérias finas que envolvem o coração, que se chamam artérias coronárias. Então, essas artérias coronárias ficam com um acúmulo de gordura dentro de si, como vocês podem apreciar aí no endotélio. Endotélio quer dizer dentro da artéria, fica com um acúmulo de gordura e o sangue não pode circular livremente. Entretanto, vai haver um fluxo limitado de circulação do sangue por causa dessa placa de ateroma nas artérias coronárias. Entretanto, isso vai se chamar arteriosclerose nas artérias coronárias. Daí que vem o nome coronariopatia, né? Que isso no primeiro estágio, né? Ou no primeiro degrau, no momento que ocorre a lesão do endotélio. Entretanto, esse revestimento aí que nós estamos a ver dessa cor amarela, que é o colesterol, isto quando obstrui vai causar uma tensão muito alta e que vai também ajudar a provocar um infarto. Entretanto, temos, além disso, o risco que pode acontecer também naquelas pessoas que são fumantes, né? Fora das pessoas que comem os alimentos com alto teor de gordura má, ruim, o LDL, né? E temos também as pessoas que têm as doenças concomitantes como a diabetes, né? Ok? E também, num terceiro estágio, pode ocorrer a inflamação dos glóbulos brancos, que são aqueles que vão querer atacar, digerir a gordura má. E isso não vai, de fato, ajudar o coração, né? Porque vai ajudar a fixar essas placas da ateroma. Entretanto, as placas amarelas de gordura, né? E, entretanto, isto vai enterrar aquilo que é o lúmen, o diâmetro do nosso vaso sanguíneo. E daí vamos ter esse problema de ficar mal de coração. E nos fumantes é aquilo que nós dissemos noutra apresentação prévia, que vai estreitar as artérias, reduzindo assim a oxigenação. Next slide, please. Entretanto, aqui, quando nós temos esse tipo de problema de angina de peito, nós vamos ter problemas, né? Vamos ter problemas como qual? Nesse caso, vamos ter um desconforto no nosso peito. Vamos ter um desconforto, uma pressão, um aperto, né? Como se fosse uma aderência, uma sensação que não é uma boa, é aquela sensação que te faz você sentir tipo alguma coisa está a estressar, está a sufocar, está a entupir. É isso que você vai sentir. E vai ter uma dor que pode se irradiar também até até nos membros superiores, no pescoço, na mandíbula, nas costas, né? Igual que vimos quando estamos a falar do ataque cardíaco. Entretanto, aí quando falta o ar, a tendência das pessoas é sacudir, mas aí nós teremos que fazer outra coisa para podermos ajudar a essa pessoa, né? Também temos pouco tempo para poder relaxar este problema. Se nós agimos rápido, a pessoa também morre, nós já vemos. Ok? Next slide, please. Miss Shadrin. Ok. Então, como nós podemos tratar este problema?
No hospital, tratamos do mesmo jeito como o outro lado. Vamos dar os nitratos, como a nitroglicerina sublingual, para ajudar a relaxar os vasos sanguíneos. Vamos dar os beta-bloqueadores do canal de cálcio para poder ajudar o coração a diminuir aquela carga ofuscada, para poder fazer circular bem o sangue, flexibilizar as artérias. Vamos dar as estatinas, para podermos reduzir a quantidade de colesterol que está acumulado nos nossos vasos. Vamos dar também a aspirina para poder dissolver os coágulos e ajudar a pessoa a respirar, até apanhar um bom soninho naquele momento que está se a sentir livre da dor, ok? Então, isso é muito importante. Aqui também vai se fazer angioplastia, coloca-se aquele balão ali na artéria para poder desbloquear aquilo que é o coágulo no sangue. Mas também pode fazer cirurgia se colocar um bypass para poder ajudar o fluxo sanguíneo a passar. Mas, gente, temos de prevenir termos os corpos estranhos dentro de nós, porque temos algo que nos ajuda também. Então, como nós podemos prevenir? Next slide, please. Como nós podemos prevenir este problema? Podemos prevenir não de forma diferente, como nós falamos anteriormente. Podemos pedir para as pessoas fazerem exercício físico. Vamos ajudar as pessoas a que tenham uma dieta saudável. Vamos ajudar as pessoas, incentivar as pessoas para poderem ir às unidades sanitárias, para poderem fazer o quê? Fazer consultas, né? É muito importante, nestes casos, manter as pessoas, né? Pelo menos a fazer exercícios. Sempre repetimos, 30 minutos pelo menos, é importante. Faz-se muita coisa, saltar corda, fazer yoga, né? Pode correr, pode fazer um exercício, fazer pilates, muita coisa pode fazer. Mas também melhorarmos a nossa condição alimentar, alimentarmos adequadamente. Aqui em África somos muito ricos, temos tudo para dar certo em termos de alimentação, mas temos de incentivar as pessoas a controlar a sua tensão arterial, ok? Para poder a pessoa saber que eu estou bem ou não e começar a tomar atitude de forma mais séria ainda. Next slide, please. Então, a Greenwood sempre nos brinda com bons produtos para nos ajudar a prevenirmos esses problemas, porque temos conosco aqui os produtos como a cápsula combinada de Cardio Power da Shadrin Combo, o Super Q10, o chá lipídico, né? Lembram que naquela aula de hipertensão também falávamos do outro chá que é o ProSlim Tea. Entretanto, é muito importante usar esses suplementos. Next slide, please. Então, vamos usar o Dystrin Combo com os ingredientes tão bons que tem, ajuda a dilatar as artérias do músculo, que envolvem o músculo cardíaco, fornecendo assim um oxigênio e nutrientes suficientes para poder fazer o coração recuperar, pessoal. Ok? E não só porque ajuda na inibição, né? Interrompe a formação daquelas placas de ateromas, né? Evitando assim a formação de placas de ateromas naquelas artérias coronárias, prevenindo assim a doença arterial coronária, ok? Porque tem ingredientes que ajudam a fazer essa desobstrução e a melhorar a circulação sanguínea, além de ter a atividade ou função anti-inflamatória. O coração não fica grande
como se fosse uma taça invertida, não. Ajuda a manter o coração de tamanho normal. Por isso que você que ainda não tem um problema assim, tome os suplementos da Greenwood, vai passeando neles tomando, porque vão te ajudar muito a prevenir muitas doenças, vão prolongar também a vida, vão prevenir o AVC, né? E isso é muito importante, bastante tomar a pessoa 1 ou 2 cápsulas por dia sempre. É muito bom. E na emergência também vamos dar este tipo de cápsula. Next slide, please. Entretanto, o Super Q10 não pode faltar. O Super Q10 é muito importante, né? Que ele, já dissemos que este vai nos ajudar também a levar a energia para para o nosso sangue. Vai ajudar a reduzir a frequência e a gravidade dos ataques do coração. Isso é muito importante. Também vai melhorar aquela função de dentro do coração, vai ajudar a tirar aquelas placas de ateroma, prevenindo a arteriosclerose, vai ajudar também aqueles que são os usuários das estatinas, né? De simvastatina, atorvastatina, vai ajudar a eles para poder limpar as suas artérias coronárias. E você pode dar 2 cápsulas por dia após a refeição e a pessoa vai ficar com o coração saudável. Next slide, please. Next slide, please, Ms. Shadrin. Então, temos o Lipidic Tea. Lipidic Tea é muito importante porque ajuda a reduzir, lembram-se, a aula passada estamos a fazer revisão, a reduzir o colesterol mau, vai estabilizar o colesterol bom, que é o HDL, né? E também ajuda a reduzir a resistência vascular, ajuda a diminuir as gorduras nas artérias e nas veias, e ajuda também o coração a funcionar melhor, porque os ingredientes deste chá, né, do lipidic tea, eles ajudam na, na peroxidação, ou seja, no desgaste daquilo que é a gordura má, na sua degradação, né, oxida, né, de forma oxidativa para poder limpar o sangue e o sangue ficar menos denso, menos pesado e ajudar a circular. E a pessoa pode preparar 1 ou 2 sachets por dia, né? E tomar à vontade por dia de manhã, depois das refeições, ajuda bastante. Next slide, please. Entretanto, meus irmãos, a angina de peito é um sinal de alerta que ele não podemos ignorar. Entretanto, para o seu coração ficar bem fortalecido, é importante você dizer que não ao mau alimento, mas sim à prevenção. Por isso que estamos aqui para aprender sobre a prevenção. E a boa notícia é que com um bom estilo de vida, né, com uma boa alimentação, com a prevenção, a gente pode viver livre do infarto. E muitíssimo obrigada. Thank you, Ms. Shadrin. I don't know if there are questions. If there are questions, let's go ahead. Muito obrigada. Se tiver perguntas, vamos responder, eu e a minha colega Shadrin. Obrigada. Boa noite. Thank you, Miss Marta. Welcome. And earlier there were questions in the chat box, and I've answered them one by one. So if there is further question, you may unmute yourself and ask, and Miss Marta may help with the translation. All right, seems like we don't have any questions.
till now. So we can call it a day. Thank you very much, everyone. Thank you for coming today. And take care, and we will see you next time. Happy weekend.